سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تخونوا سنة كتكوننا يوترو من يوتيو أبزا فيديو زيا نمبزحتنا زقرمنا شوك زقبرنا كنرينا بزوح مقبتات كساب كندي بسور قال ازنا يمقبي كامبانيتات ويكازي اندسترنا يمقبي ورايلو نكح منعتو خمزة لو كتريخو مغنياتو نزح جزر يكون فيديو مسراخو شوك تكونيكم كندزي زلوو كندزي حماق نقر زلوو اي كمثلا نانيو أمودات حنت فيديو جيرالكم اللهو جوجل يوتيوب يفقدني كم عينت فيديو نخدقبر كفتنا انت زي صني حاتكم تعاليا لا مالتيو مخنياتو بلوك قبرو يم نقل بفلاي نزنا مقبتاتنا مدهاني تصارر دحرجيركا بزح اتاو كابوم سلازولون بزح ادفرتاي سلازغبرو يعصو ويم سلازي كفتنا حساب كندي استبلاشو مقبي افشل فهم زغبرو امودا تنرينا بليز لاي قبرو نفسو كفنا خفلطو زلو حبريتايو ازنا يلومين نفسو كفنا دصلو زلو اينا خنري غزي خيوسدكو مجمريا بزيا كنجمرينا exactly انتي زارب الله قنرينا. Throw the white bread away. If it's white, put it out of sight. One piece of white bread has 4 teaspoons of sugar. صعداباني حدقنيا مخانو ينقرنا له حنت بانت حنت سلايس نايباني 4 مانكانا شكر كم زلوا مرلنا مالتيو. Yeah, 4 in every piece, and it doesn't even taste sweet. On top of that, it is loaded with gluten, which, as all of you know, is a lectin and one of the biggest disruptors of our gut wall there is. So please, let's make a sandwich out of something other than white bread. So بحتر زبالة إذا عدباني بعلا ما يتزحسر نسوز خول مالتيو. سلازي كنت نقول لنا نتعنانا قال لك هابتم كان زهاسينا مقبي وراي لهم عاتيقهم لزلويو تعوي نخد كون أخصابي كون كان حموم نخد كون جن نخلو إخا أخصابي سلامنتا شكرا مقبي بحبو كتو ويفتنو أمو داتا كاب دكتور كيلا حبريتا نسمعينا حجن ريا كسمبريهم let's go like بروا sugars in this entire 2 liters of Coca-Cola. 41 grams of sugar for every 375 milliliters. This entire thing is 2 liters. So if we divide 2,000 ml by 375 ml, that's 5.33 times 41 grams of sugar. This entire bottle of Coke is about 218 grams of sugar. Let's measure that. So እንዳጥም ቀድዩ እንዳውራይድዩ እንዳዓመት ቆልዓ ክንከይድ ከለና ክንዲዚያ ፔፕሲ ሒዝና ንኸይድ እንተለና እንታይ ሒዝና ሎም ንኸይድ ከም ዘለና ክንዚያ ናይ ኮላ ኣባ ሒዝና ክንከይድ ከለና እንታይ ሒዝና ንኸይድ ከም ዘለና ንደቅና ካብ ዝቀቀዲሕና ክንቦም ከለና እንታይ ንቦም ከም ዘለና ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ሓደ ጥዑይ ሰብ ወዲ ወይ ጓል ወይ ድማ ቆልዓ ክንደይ ዝኣክል ሽኮር ክህልኽ ከም ዘለዎ ፅንሕ ኢለ ክነግረኩም እየ ራይዋ ብሓንቲ ኮላ أب حنت كوكاكولا تالي ترون فرغان كند منتاي شكر ناي وراي حسكايات خيزنا بركب عدنا شكر أبعتي خمزلو. So that's either 44 teaspoons or 66 cubes of sugar in this entire bottle. So بزل زربا زي ليه كونن حجي قال سبات من الباتانو كولاي ستيني كتب له تخليهم هراي أبكالت ستيو كن رياينا حجي لحرب مجلس كاتيه مجمريا اتحبري تاخبكم سلازدليه راي وزي حجي Can of Pepsi. Let's see how much sugar is in a can of Pepsi. It's pronounced Bebsi, you stupid. 41 grams of sugar. Let's measure that. Why measure? Just be happy. So that's 10 teaspoons or 12 cubes of sugar in 1 can of Pepsi. Big deal. Don't worry about it. رايو كند منتاي شكر أبدا نشتي بيبسي وين نشتي تا كندا كورلها كنداي توتو
ክንሪና ክንምንታይ ሽኮር ኣትይዎ ከም ዘሎ ክንዚ ሽኮር ገይሩ ሰብ ቡን ሃበን ክትብሎ ከለካ ሓደ ሰብ ወይ ሻሂ ኦ ሓንቲ ክልተ ገለና ንብል ፔፕሲ ክንቀድሕ ከለና ክንሰቲ ከለና ወይ ኮላ ክንሰቲ ከለና ግን ኣይርዳእናን እዩ ሕጂ ንሪያ ክልተን ከነወዳደረና መን ዝያዳ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ንደቁ ክምህሮ ዘለዎ ኣገዳሲ ማዕዳ መጀመርያ ነቲ መቑሸሽ ናቶም ኣክንዲ ናይክ ጫማ ወይ ኣይፎን ቴሌፎን ክገዙ ዝፍትኑ ናይ ናይክ ብርኪ ወይ ናይ ኣፕል ብርኪ ንክገዙ ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ክምህሮም ኣለና ምክንያቱ እቲ ሓደ ዝኣርግ እቲ ሓደ ግን ናሓዋሩ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ኣብ ትርፊ ግዜኦም ኣክንዲ ቲቪ ወይ ጌም ዝፃወቱ ሓድሽ ትምህርቲ ንክመሃሩ ክምዕብሉን ክንዕድሞም ኣለና ኣርኣያ ክንኮኖም ኣለና ሳልሳይ ድማ ፅባሕ ንጎ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዓድና ክንገብሮ ንኽእል ገዛ ድዩ ቢዝነስ ድዩ ምሳና ኮይኖም ኣብቲ ቢዝነስ ተሳተፍትን ተኻፈልትን ክኾኑ ምዃኖም ንእምኖም ኩሉ ግዜ ድማ ንምሃሮም ነዚ እንተርኢናዮም ንሙሉእ ሂወቶም ክቕፅልዎ እዮም ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ፕሮግራማት ኣለና ተጠቐምሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ ቨሪ ማች So ሕጂ ንሪኣ ክልቲኦም ከነወዳድሮም ኢና First, which drink has more sugar inside of it? First, let's start with Coca-Cola. So Coca-Cola ክንደይ ከም ዘለዎ ሪና ፀኒሕና There are 39 grams of sugar inside of Coca-Cola. There are 12 sugar cubes inside of a Pepsi, but Coca-Cola, on the other hand, just has 11. 41 grams of sugar inside of Pepsi. እቲ ሓደ ዓሰርተ ሓደ ማንካ ናይ ሽኮር ኣትይዎ ኣሎ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ንደቅና ብፍላይ ኮላ ዲና ፔፕሲ ዲና ክንቀድሓሎም ከለና እንታይ ንህቦም ከም ዘለና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ሕጂ ኦኬ እዚ ሽኮር ኣሪኻና ኣለኻ ሓደ ጥዑይ ሰብ ክንደይ ክወስድ ዘለዎ ክንብል ክንሰምዕና ሕጂ in a single day. The easiest place to start is how much sugar should we consume in a single day? The easiest place to start is the American Heart Association's recommendation, which is that adult males should not exceed 36 grams of added sugar per day, and adult females and those under the age of 18 shouldn't exceed 24 grams of added sugar per day. To put that so እንታይ ብለና ኣሎ ኣወዳት ኣዳል ደቂ ተባዕትዮ ልዕሊ 36 ግራም ናይ ሽኮር ኣብ መዓልቲ ዝብለና ዘሎ ኣብ ሓንቲ ኮላ ዘሎ ኢና ኸ ንሰቲ ንዛረብ ፀኒሕና ኣብ ሓንቲ ፔፕሲ ኣብታ ንእሽተይ ፔፕሲ ወይ ኣብታ ንእሽተይ ኮላ 38 ወይ 41 ግራም ከም ዘለዎ ኢና ንዛረብ ነርና ኣብ ሙሉእ መዓልቲ ሓደ ሰብ ክህልኮ ዘለዎ ሽኮር ግን ኣብ ኩሉ 36 ግራም ንዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮ ድማ 24 males and those under the age of 18 shouldn't exceed 24 grams of added sugar per day. To put that into perspective, one 12-ounce can of Pepsi Cola contains 41 grams of sugar, one 12-ounce can of Coca-Cola contains 39 grams of sugar, and one 20-ounce bottle of Gatorade contains 34 grams of sugar. So no matter who you are, if you have one can of Pepsi or one can of Coke, you've exceeded the amount of sugar you should have in a day. But to be even more of a buzzkill, in most situations, we don't need any added sugar in our diet. Sugar is the simplest form of a carbohydrate. That's why we call it a simple carb. And complex carbohydrates are just that. They're more complicated versions of these sugars. Our body needs enzymes to break down these complex carbs, and they absorb into our bloodstream more slowly than a simple carb would. And if we're consuming an adequate amount of fruits and vegetables that contain fiber and those more complex carbohydrates, then we really don't need any added sugar, with the exception of athletes who tend to have different nutritional እንታይ ይብለና ኣሎ ንውሕ ዝበለ መግለፂ እዩ ብሓፈሻ ኣካላትና ተወሳኺ ሽኮር የድልዮን እዩ ስለዚ እዚ ኤክስትራ ብኮላዲ ብገለዲ ንወስዶ ዘለና ሽኮር እንታይ ኢልና ኢና ንሰትዮ ሓደ ግዜ ከም ተራ ሰብ ክሪኦ ከለኹ መተካእታ ናይ ማይ ክኾነኒ ኢልና ኢና ንሰትዮ ማይ ክሰቲ ስለ ዘለና መተካእታ ናይ ማይ ሳቶም ካን እዚኣ ብኮ ተጠቂሞም እዮም ከም መተካእታ ናይ ማይ ገይሮም ሰሪሖምና ደለዎ ግን መተካእታ ናይ ማይ ኣይኮነን እዚ ሓደገኛ ሽኮር ክንድቲ ንሪኦ ፀናሕና ማንካታት ናይ ሽኮር ኣቡን ወይ ኣብ ሻሂ ጌርካ እንተሂብካ ሓደ ሰብ ቦጌሩ ክሃርመካ ይኽእል እምበር ክሰትዮ ኣይክእልኒ ኢንፋክት ሱዳናውያን ሽኮር ሕሙማት እዮም ኣይፈልጡን እዮም 4 ማንካ እዮም ዝገብሩ ንብል በቲ ኮካ ክንሰቲ ከለና ወይ ፋንታ ክንሰቲ ከለና ገለገለ ክንሰቲ ከለና ግን ንዕዖም ንዕቕ ንነፍስና ግን ኦኬ ንሳቶም ካኻው ዝደሓኒ ይኩን ኮላ ወይ ፔፕሲ ካልእ ዝሰትይዎ ካሶም እዮም ብሓፈሻ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ክሳብ ክንደይ ሃሰይቲ ምዃኖም ፅኒሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና እዚ እንተወጊድና ወይ እንታይ ዓይነት ለውጢ ኣብ ጥዕናና ክመፅእ ከም ዝኽእል ክንሪኢና ቅድምናው ምኻድና ግን መብዛሕቲ ግዜ ብዛዕባ ሽኮር ክዝረብ ከሎ ኣካላትና ንሽኮር ብዙሕ ንዑ ዝፀርፍ ነገር ኣይግበርን እዩ ስለምንታይ ከምኡ ምዃኑ መጀመርያ በዚያ ንጀምር ክልተ መግለፂ ክበኩም እዮም ውራይ ኢሎም ዝገብርዎ ምዃኑ እዚ ክንፈልጥ ኢና ሕጂ much money in the Nobody's ever going to blame it on sugar because there's too much money in the sugar industry. Go to the doctor. Yeah, your pressure's a little high. Cut down on salt.
بزعبا شكور زخوني يخون سب كزارب حماق كزارب هيكلني ولا كو بزع صقمت له سلامتاي شكور تزلع على مخصب زلو سلا زخوني اب زيت صبيو مكبد ما كساب على الكاتش اب يوم شكور زقبرولو مغنيات الشكور addiction والفنك حزا كاسل زقبر نسمع يا دحر cut the salt. بنصار انت يبلونا جو تطوبلو جو حماقيو جو واحد سمعوا واحد. In reality, when we really look at the data and the studies, it shows that people who have low salt intake, they really don't live as long as people who have moderate levels of salt intake. And then when we also look at heart disease and hypertension, and we go back and we look at salt intake through the years, when we go back 100 years per se, when people's salt intake was about kind of like it is now, they still didn't have all the same health problems that we have. Honestly, I think that sugar has the biggest impact. There's plenty of data to suggest that in the average individual, if we can cut about 2 to 3 teaspoons of sugar from your diet on a daily basis, you'll start to see your blood pressure. انت تبلنا لا دكتور يا زياد دكتور راهيل يا مثلا راشل I don't know وانت كم زي مس كيلا حكيم يا زياد سو انت تبلنا لا ጨው ውሕዱ ጨው ኢለዩ ክብሉና ከሎ ክንጥንቃቅ ክንከላለና ምኽንያቱ ጨው ኖርማል ጨው ምውሳድ ኣገዳሲ ንጥዕናና እዚ ከዓ ነቲ ናይ ሽኮር ንኸይሓምዩ ሽኮር ፀገም ስለ ዝኾነ እቲ ፀቕጢ ናይ ደም ገለመለ ዘሎ ፀገማት ናብ ጨው እዮም ዝደፍዎ ምክንያቱ ጨው ብዙሕ መክሰብ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ በንፃሩ ጨው እናወሓድና እንተኸይድና እዚ ሽኮር ኣብቲ ንወስዶ ሽኮር ወላ ብክልተ ሰለስተ ማንካ እናወሓድና እንድሕር ከይድና ኣብ ጥዕናና ዓብ ለውጢ ክንገብር ንኽእል ኢና ይብሉና ኣለዉ ሕጂ ሽኮር ከመይ ገይሩ ኣብቲ ዓውድና ህይወት ኣብ ካምፓኒታት ብኸመይ ንሽኮር ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትና ከም ንጥቀሞ ይደፍዎ ከም ዘለዉ እዚ ክኢላ ኣብ ኮካኮላ ዝሰርሕ ዝነበረ ክዛረብ ከሎ ንስማዕ እዩ Overnight processed foods were banned, annihilated, and people just ate healthy. What would the difference be to diseases like heart disease, diabetes, cancer? So working for Coke 10 years ago, we had a strategy. Now, processed food companies contribute 11 times more money to nutritional research in the United States than the NIH. And the direct strategy was to fund thousands and thousands of studies to complicate the issue. Still, to this day, elite... እዚያታ ቀንዲ ዓንዲ ሕቆ ናይ ዝኩሉ ትገልጽ ኣብ ኮካኮላ ክሰርሕ ከሎ ቀደም ኢልካ ብዙሕ ገንዘብ ኣብቲ NIH ዝበሃል ወይ ናሽናል ኢንስቲትዩት ኦፍ ሄልት ዲገለመለ ናይ ኣሜሪካ ናይ ጥዕና ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ገንዘብ የነበርክት ነርና ኢሉ ስለምንታይ እቲ ገንዘብ ዝብርከት ብዙሕ መጽናዕቲ ንክገብሩ እንታይ ዓይነት መጽናዕቲ እዮም ዝገብሩ ዝተፈላለየ መጽናዕቲ ይገብሩ ብዛዕባ ሽኮር ዘለካ ኮንፊውዝድ ዝኾነ ክርዳእካ ከምዘይክሉ ብትክክል ክትፈልጥ ከምዘይብልካ ንክገብሩ ተገራጨው ሽኮር ፅቡቅ ሽኮር ሕማቅ ሽኮር ከምዝገብር ሽኮር ከምዚ ተገራጨው ሓበሬታ ከምዝምዕብል ውራይሎም እዮም ዝገብርዎ ብትክክል ሓበሬታ እንተፈሊጥካ ካብኦም ክትሃድም ኢኻ ካብኡ ክትሃድም ድማ ይደልካን እዩ ሓደ ካምፓኒ ዝሽኮር ጥረ ዝሽኮር ሓደ ዝሸይጥ ጥራይ ግን ኣይኮነን ከምኡ እሶም ጥራይ ኣይኮኑን አንጻርና ዘሎ ኩሎም ካምፓኒታት ናይ መግቢ ሽኮር ስለ ዝጥቀሙ ንሽኮር ረብሓ ዘለዎም ብዙሓት ኣካላት እዮም ስለዚ ኮካኮላ ወይ ፔፕሲ ጥራይ ኣይኮኑ ዝደልዩ ካልኦት ካምፓኒታት ድማ ኩላቶም ሽኮር ኣብቲ ናቶም ትሕሶ ስለ ዘለዎም እዮም ዝጥቀሙ ይብለና ኣሎ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓንዲ ሕቆ ናይቲ ኢኮኖሚ ዝኣተወ research institutions are putting out studies questioning whether sugar causes obesity. So it's mass confusion. And then as you mentioned, the medical system is totally silent on that. They're profiting from it. And I think the key thing to understand is that we've siloed health in every institution, from pharma to med schools to your hospital. They make money on interventions of people that are sick. And as you said, we've siloed diseases into these things. The problem is, Russell, all of the conditions I just mentioned are going up. As we're treating them, as we're spending trillions of dollars to treat these conditions in silos, they're all getting worse. Rates of everything is going up. It's because the foundational reason for all of the diseases you mentioned, Russell, it's very simple, and we're being gaslighted. It's እንታይ ይብላ ኣሎ መብዛሕትኡ ዓውዲ ናይ ሳይንስ ናይ ሜዲሲን ነዚ ነገር ስቕ ኢሉ ዝርዮ ኢንፋክት ኣብ ካሊእ እታ ምልእቲ ትሕሶ ናይዚ ኢንተርቪው እንተትሰምዖ ነርኩም ኣብ ዩቱብ ኣይወርድዎን እዮም ኣብ ራምብል ዝበሃል እዩ ዘሎ እንታይ ይብል ኣብቲ እቶም ዝዓበዩ ናይ ሜዲሲን ቤት ትምህርትታት ከም በዓል ሃርቫርድ ከም በዓል ካልኦት ዓበይቲ ኢንስቲትዩሽንስ እንታይ ስታንፈርድ ገለመለ ማለት እዩ እንታይ ይገብሩ ኢልካ ብዛዕባ ኣመጋግባ ብፍጹም ኣይምህርዎም እዮም ነቶም ደኳትር ኢልካ እዚ ኸ ውራይልካ ምክንያቱ እቶም ቀንዲ ኣበርከቲ ናይቲ ሜዲካል ስኩልስ መን እዮም እቶም ናይ ፋርማ መድሃኒት ዘፍርዩ ትካላት ስለ ዝኾኑ ንሳቶም ነቶም ደኳትር ብዛዕባ መግቢ ከይፈለጡ ከመይ ገይሮም ይሕክሙ ጥራይ ከም ዝመሃሩ ይገብርዎም
ስለዚህ ክንደይ ደኳትር ብሰንክዚ ነቲ ስራሕ እናገደፉ ክወፁ ጀሚሮም ኣለዉ ምክንያቱ ውራይ ኢልካ ተዓሚቶም ንክኸዱ ምክንያቱ እቶም ዩኒቨርሲታት ብዙሕ መክሰቢ ዘለዎም ገንዘብ ካብተን ካምፓኒታት ስለ ዝረኽቡ በቲ ዋላ እኳ እቲ ናይ መድሃኒት ብዙሕ እንተማዕበለ ኢልካ ነቲ ኣመጋግባና ክሳብ ዘይቀየርና ግን ረብሓ ንዕዖም እዩ ሓሚምካ መድሃኒቶም ወሲድካ ንክትሓዊ ንሳቶም ከም ዝረብሑ እዩ ዝኸውን ዘሎ ሓደገኛ ዝኾነ ሰርክል ይብለና ኣሎ ሕጂ እዚ ንክስምብቲ ይኮነን ሽኮር ተወጊድናዮ ወይ ከ እንታይ ዓይነት ረብሓ ክመፀና ክእል እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ካብ መጠን ላዕሊ ኣገዳሲት እያ ንስማዕ እያ What would actually happen to your body if you really gave up sugar, completely for 2 weeks? Let's take a look at that. Number one, you are going to ንክልተ ሰሙን ጥራይ ሽኮር ካብ ህይወትና ካብ መጋግባና እንታሊና እንታይ ያጋጥመና ንርኢ lose your appetite to sugar. So by getting rid of sugar, you get rid of the craving for sugar. Number two, you're going to be less hungry. Until you do this, you won't really fully know. መጀመርያ ክልተ ሰሙን ተቋሪፅካያ ትድልየት ባህጊ ወልፍናይ ሽኮር ክለየካ ይኽእል ይብለና ኣሎ ስለዚ ካልኣይ ድማ እቲ ጥሜት ናትካ ሽኮር ኣየፅግበካኒ መሊስካ ሽኮር ከም ትበልዕ ሽኮራዊ ከም ትበልዕ እዩ But I'm telling you, it's the sugar that keeps you hungry all the time. Why? Because you stabilize your blood sugars. Number three, you're going to have less fatigue, especially after eating a meal. When you're eating sugar on a regular basis, usually you're going to be tired after you eat, and that is a blood sugar thing. Number four, ሳልሳይ ድማ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ሽኮር ትወስድ ኮይንካ ኩሉ ግዜ ዝደኸምካ ኤነርጂ ዘይብልካ ይገብረካ ፋቲግ ስለዚ ሽኮር ምውጋድ energy comes or you're going to lose excessive water and fat. For the first week, you're going to dump a lot of water and some fat, but after that, it's going to be more and more fat. You're going to see your clothes loosening, especially around the midsection. Your gut, your waist is one of the best indicators to tell if you're doing too much sugar. What would actually happen to your body? Sorry, ሽኮር ብዙሕ ንበልዕ ከም ዘለና ምልክት ኣበይ ዘሎ ይብለና ኣሎ ኣብ ከብድና ይዝረአ ስለዚ ሽኮር ከነወግድ ተጀሚርና ከብድና እናተኣለየ እናጎደለ እናተኣለየ ክኸይድ ይኽእል ኣብኡ ምልክት ክንርኢ ንኽእል ይብለና You're going to lose excessive water. Dump a lot of water and some fat, but after that it's going to be more and more fat. You're going to see your clothes loosening, especially around the midsection. Your gut, your waist is one of the best indicators to tell if you're doing too much sugar. So ريهم الله هم تقبلنا الشجار هجي حنت فيديو لا انت تاني حاتكم ترى خطري وايكم ديا كساب كندي زي تبلاشون زي تك مكبك كم نبلع نخنفلت يزقب رازو اللي هو ونالبات كالي وايم جن كفتناه Is this label lying to you? The food may look good, but the facts will gross you out. The fecal indicator. What would foods in the bakery that had passed their best before date? If it wasn't selling, we would cut the cake in half. مقبي مشات تابيو ما بكرنا توم انتاي كم زقبروت ينقرنا له مقيلنا إلى تكانت مقيلنا سومن مزقبره expired عساعتهم ساخله مقيلنا أبكلتون قبربرا إلى دمسات فازل. They actually had stickers on them for about 2 more weeks. And then what would happen? After a couple of weeks, if it still hadn't sold, we would actually replace that sticker with the new one. So that's 2 additional weeks on top of the 2 weeks, on top of the weeks that it's been in the display case. Fruit tarts in the display case, we would take them and we would scrape off the fruit as it got older or less. نزي نقلق كفالو نعليو مليسوم كم زتك أمولو يعتنقرنا زلا. Was past its best before date. Something like this, they would take the dip it in blood. You can see it looks a lot redder. We've got some marinated drumsticks here. Why is stuff marinated? Things get marinated, hide the odor, and if there are any dark spots or whatever, to mask that and then put it out for sale. So, نتايبلونالو بالتعمي كنت نقع كم زلنا يبزعبا مقبي زارب وزلو أزيو حدقني مخانو كنفلت كنكلالنا. Okay, so إذا فيديو زي كسم بدك تروح ده يكون أسفليتنا استوعيلنا نخن كيدنا كم زي فيديوهات بزحك قبل لكم تتعاملوا تمهرولو تغيرولو ترايك بلكم يخيل بزحنا قريب زوريانا زلوا كل جنح ما غيكوننا استوعيلنا نخن كيدي يزقبر زلهم إذا فيديوهات زي ناخد قبرك كفيديو مخنياتو يوتيوبنا ايديليونيو جن نحبر تسبنا كمدن لعل سلسلة قدسك قبريه لايك قبروا نزل channel support قبروا كومنت قبروا خلهم دما تقاموا مخانو سلا تصحفوا نتي channel حقازك خوني خيليو نابلكون هيلو مهارستي أبزخ ودي أبكال عرستي كسام الرغب تتصبقوا يمنيلكم نابلكو كسانا بتكمي تشاو أب هيوتنا سوربة تخاولو تخين جبر ندلدو مبار ندلن تخينا لزن سلسة نكتل مجمريا يوحد يفزح جنزب كاب بانك بنات أنا تبانك زقلقل زلو نعاخان خقلقل
ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንትኽእልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትካን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ መንገዲ ዓወት ክኾነካ ዝኽእል ክእለታት ንኸተማዕብል መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርኔት ሪሰርች ምግባር ድዩ ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ድዩ ገዛ ኣብ ኣፍሪቃ ክትገዝእ ውጥን ይሃለኻ ነዚ መንገዲ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣትይኹም ርኢኹም ሓበሬታ ወሰድዎ ብርግፅ ድማ ክጠቕመኩም ይኽእል